안녕하십니까. 제 이름은 송호준이고요. 한국의 민주노총 서울본부에서 왔습니다. 반갑습니다. Hi, my name is Song Ho-jun, Ho-jun Song, and I came from Korean Confederation of Trade Union, Seoul Regional Council. Good afternoon. My name is Yeongcheol. I work Korean Construction Industrial Labor Union. My job is Secretary General. 또 건설산업연맹은 민주노총 서울본부 소속입니다. 그래서 같이 왔고요. 이번에 온 목적은 민주노총 서울본부와 샌프란시스코 노조 협의회와의 정기적인 교류를 이루기 위해서 이번에 방문하게 됐습니다. 감사합니다. So the Building Construction Industrial Labor Union is under the Korean Confederation of Trade Union. So he came with Comrade Song for that reason. And the main purpose of our visit today to San Francisco is in fact, the Korean Confederation of Trade Union, especially Seoul Regional Council, wants to work with the San Francisco Labor Council in a regular basis for a long term, hopefully. So that's why we visit San Francisco this time. Thank you for coming. 제가 한국의 노동조합에 대해서 먼저 말씀을 드리겠습니다. I would like to talk about Korean labor movement and the unions. 그리고 한국의 노동조합 운동에서 중요한 역할을 하고 있는 민주노총의 지난 투쟁에 대해서 말씀드리겠습니다. And then I would like to talk about important struggles we have been organizing in the last several years. 그리고 현재 상황과 앞으로의 투쟁 전망에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. And then I would like to talk about what's going on presently, what's going on in Korean labor struggle and the future. 한국에는 두 개의 내셔널 센터가 있습니다. 저희 민주노총과 한국노총이라는 조직입니다. In Korea, we have two labor federations. One is the other Korean Federation Yes. of Trade Union, Yes. and K.F.C.O.T.U. that's K.F.C.O.T.U. It's a little bit confusing because names similar. He's coming from Korean Confederation of Trade Union, so we have two different labor federations. 예. 아시겠지만 한국은 일본 제국주의에 의해서 1945년까지 식민지 지배를 받았던 나라입니다. As you may know, Korea was occupied by Japan for a long time and it was a Japanese colony. 한국의 노동운동은 일제 시대 때 민족의 독립운동을 주도하는 사람들에 의해서 처음 만들어졌었습니다. So Korean labor movement began by the workers or by those who organized the independence struggle against the Japanese occupation. 1945년도에 한국이 해방되고 나서 한국의 노동운동은 한국 사회를 변화시키는 주요한 세력으로서의 역할을 하게 됩니다. So in 1945, when Korea became liberated from Japanese control, Japanese occupation, Korean labor movement started to become the main force to change the social structure itself. 당시
해방이 되고 난 직후 당시 노동조합에 의한 많은 파업이 있었고 또 노동조합이 자주적인 정부를 세우기 위한 투쟁과 시도들이 계속됐었습니다. So after 1945, there were a lot of labor struggles and strikes all over the South Korea, and I believe North. At that time, it's Korea, one Korea. And I forgot. 예. Go ahead. 예. 그러다 1950년도에 한국에서 전쟁이 발생을 하게 됩니다. But when in 1950, when there was the Korean War, 예. 그 결과 한국은 남과 북으로 분단되었고요. 북쪽은 사회주의 정권이, 남쪽은 자본주의 정권이 수립되게 됩니다. Korea was divided by half, and the North Korea became is established based on socialist idea, and the South Korea became under a capitalist system. 특히 남한 사회에서 지배 권력을 형성하는 데 있어서 미 군정은 대단히 큰 역할을 하게 됩니다. Especially in South Korea, since then the power of the United States so the United States controlled the South Korean system and a social structure. 남한 정부의 실질적인 지배 권력으로서 역할을 했던 미 군정은 당시 남한 사회에서 노동조합 운동, 자주적이고 투쟁적인 노동조합을 인정하지 않았고 그러한 노동조합 운동은 미 군정에 의해서 철저하게 파괴되게 됩니다. So under the Korean government, which was controlled by U.S. government, the democratic and more militant labor struggles and labor organizing activities were suppressed severely. 미 군정의 지지를 받은 한국의 독재 정권은 군사 정권, 이승만 정권, 박정희 정권은 한국의 노동조합 운동을 철저하게 탄압했고 또 그 결과 정부에 의해서 만들어지는 노동조합만이 인정되는 상황이 되었습니다. So the Korean government repressed the democratic activities, but it organized in a way for your labor unions, which can be controlled by the government. 1960년대, 70년대 한국은 자본주의적 발전을 계속해 오지만은 그럼에도 불구하고 노동자들의 자주적인 투쟁은 철저하게 인정되지 않고 있었습니다. So during the 1960s and 1970s, the Korea developed it went on the development of capitalism. However, the labor movement in Korea became much less developed. 뭐 철도 노조나 전력 노조나 최신 노조나 포스트 오피스 유니언 이런 오래된 노동조합이 있지만은 그런 노동조합은 노동자들의 조직이 아니라 정부와 회사의 조직으로서 역할을 해왔습니다. So there were railroad workers union, for example, or post office workers. They were organized under union, but so in fact, the Korean labor movement has a long history since then. But the early period unions were controlled by government. 그렇게 노동조합 운동이 말살되는 상황 속에서 1970
74년이죠. 70년이죠. 1970년 1970년 11월에 노동자 전태일이 노동자들의 권리를 지키기 위해 자기의 몸에 불을 사르는 죽음이 발생합니다. So under this condition, but still workers have been organizing themselves, and especially in 1970, in November, there was one garment worker. He burnt himself, his body in the public to protest anti-labor governmental actions and for the workers' rights. 전태일의 분신 사건을 계기로 해서 한국의 많은 지식인들과 한국의 많은 학생들과 한국의 많은 노동자들이 다시 사라져버렸던 노동조합 운동을 다시 부활시키기 위한 시도들을 시작하게 됩니다. So the garment workers' protest ignited the social movement in Korea, not only among the workers but also intellectuals and other part of Koreans. 그러한 노동자들의 투쟁은 마침내 1980년대 중반 대중적인 파업 투쟁으로 확산되기 시작했고, 그러한 파업 투쟁을 통해서 노동자들의 자주적이고 투쟁적인 조직인 노동조합이, 우리는 이 노동조합을 민주노조라고 부릅니다. 이런 민주노조 운동이 활발하게 벌어지기 시작합니다. So in the mid-1980s, finally, the workers started to organize themselves in a mass movement with a general strike and from the bottom up. So we call this movement as more democratic workers movement in Korea. 아까 말씀드렸던 어용적인 회사나 정부에 의해서 만들어진 노동조합도 그 내부에서 노동자들의 투쟁을 통해서 노동조합이 바뀌게 됩니다. So this also affected the yellow unions, which was working with the government for a long time. So within the yellow unions, there were some members started to question about the problem of the yellow union. 그러한 노동자들의 투쟁은 결실을 맺어서 하나하나의 노동조합이 아니라 지역 차원의 노동조합으로 뭉치고 단결하게 됩니다. 그리고 마침내 1996년 민주적인 노동조합의 총 결집체인 민주노총이 만들어지게 됩니다. So the workers started to organize themselves in a regional structure, and then in 1995, finally, workers organized, established a nationwide structure which we call Korean Confederation of Labor Trade Unions. 예, 민주노총은 수많은 노동자들이 투쟁을 통해서 헌신을 통해서 만드는 조직입니다. So the Korean Confederation of Trade Union was established based on workers' struggles and their sacrifices, a lot of sacrifices. 민주노총이 만들어진 지 올해 21년째가 됩니다. So now 21 years passed since we established KCTU. 지난 20년 동안 민주노총은 한국 정부의 노동자들의 권리를 박탈하려는 한국 정부에 맞서 노동조합을 인정하지 않으려는 한국 자본가들에 맞서 계속적이고 끈질긴 투쟁을 계속해왔습니다. For the last 21 years, the Korean Confederation of Trade Union had been fighting not only against the Korean capital but also Korean government, which tried to repress any workers' democratic organizing activities.
그 과정 속에서 많은 동지들이 죽었고 그 과정 속에서 많은 동지들이 감옥에 갔고 그 과정 속에서 많은 동지들이 직장에서 쫓겨났습니다. In the process, there were so many workers passed away. They were killed. They were arrested. They were in jail, but also they were laid off. 다음은 민주노총의 최근 투쟁에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. So now I would like to talk about 최근 투쟁, 지난 투쟁에 대해서. recent struggles we organized by KCTU. 아시다시피 지금 한국 정부는 매우 극우적인 보수 정권이 집권하고 있습니다. You may know the current Korean government is very right-wing dominated government. 한국의 유명한 독재자인 박정희의 딸인 박근혜가 대통령으로 당선이 됐고 그 박근혜 정부는 노동자들의 권리를 빼앗아가기 위한 수많은 시도들을 하고 있습니다. The current president, Korean president, is the daughter of the famous dictator Park Geun-hye, and she has been attempting to suppress workers' rights for the last several years. 그 박근혜 정부가 시도하고 있는 노동 계약의 핵심적인 내용에 대해서 간략하게 말씀드리겠습니다. So I would like to tell you briefly about what government has been trying to do on labor struggles and also the labor relations. 한국의 노동자들이 직장에서 해고될 수 있는 경우는 크게 두 가지입니다. 현재. There are two ways that Korean workers can be fired. 첫 번째는 부정이나 비리를 저질러서 그것에 의해서 징계당해서 해고되는 경우입니다. 징계 해고. 부정 비리가 저긴가요? 잘못해서. So first way is when if workers they were accused of doing 부정 비리. Doing misconduct in workplace. So if they were disciplined for that, they can be fired. 예. 두 번째는 회사가 경영을 계속 이어나갈 수 없을 정도로 어려웠을 때 해고되는 정리해고의 경우입니다. The second way is the workers are fired because the company they're working got bankrupt. And so when the company closes doors, then the workers are just legally fired. 현재 이 두 가지 말고는 노동자들을 회사가 해고할 수 있는 방법이 없습니다. So there are no other ways any company can fire their workers except these two reasons. 그러한 상황 속에서 박근혜 정부는 또 한 가지 노동자를 해고할 수 있는 방법을 만들려고 시도하고 있습니다. But the current president of Korea tried to implement other ways that companies to lay off workers. 소위 일반 해고라고 말하는 것입니다. 즉 회사가 노동자들의 성과를 평가해서 그 성과가 낮은 노동자들을 해고할 수 있게끔 만들겠다라는 것입니다. So the president tried to make it possible that if workers' accomplishment is low, so workers, I'm looking for a word, if you can help me. So when they assess workers' performances, and if performance is low, then it can be a one way
that they can legally eliminate this worker from the workplace. Evaluation. 만약에 이러한 일반 해고제가 도입이 된다면은 한국 사회는 한국의 자본가들은 노동자들을 정말 쉽게 해고할 겁니다. So it will be so easy for a company owner to fire workers if this policy can be implemented. 또 한 가지 노동법을 개혁하려고 하는 내용은 비정규직을 확산시키겠다라는 것입니다. Another way the president is trying to implement is changing the law by which Korean companies can hire workers as temporary workers in a massive way. 지금 현재 한국의 노동 시장은 비정규직이 늘어나고는 있지만은 아무런 조건과 제약 없이 비정규직을 고용할 수는 없게 되어 있습니다. So currently in Korean labor market, companies cannot hire temporary workers just give me a second. 다시 한 번만. 정규직이 일하는 조건에 따라서 비정규직을 함부로 고용할 수 없게끔 되어 있습니다. 정규직과 똑같은 노동을 하는 경우에는 그러한 노동을 하는 비정규직을 고용할 수 없게끔 되어 있습니다. So the current labor law doesn't allow a company owner to hire workers in temporary basis if their working condition is same as a regular worker, for example. 예. 근데 지난 정부에서부터 그것이 가능한 직종이 하나둘씩 늘어나기 시작했고 이제는 거의 모든 직종에서 그러한 정규직과 똑같이 일하는 비정규직을 고용할 수 있게끔 만들려고 하는 겁니다. But so recently they want to change the law so that company can hire temporary workers even though their working conditions are the same as the regular workers. They are working just like regular workers, but they can be temporary workers. 예. 또 한 가지는 취업 규칙의 일방적인 변경을 가능하게 만들겠다는 겁니다. 취업 규칙, contraction between workers and employee and employer. 네, 취업 규칙이라고. 취업 규칙을 일방적으로 바꾸겠다. 회사가. So another way is to when companies hire workers, the companies can unilaterally change. I think or hire or while the workers are working, they can change. Yeah. The company can change the contract content unilaterally. I think that's how I understand. 예. This is 그러니까 노동법이 보장하고 있는 노동 조건을 louder. 오케이. No problem. 노동법이 보장하고 있는 노동 조건을 회사가 사용자가 일방적으로 자기의 이익을 위해서 변경할 수 있게끔 만들겠다라는 것입니다. So the meaning is that the company can change the content of contract regardless of their legality. 근무 시간을 마음대로 바꿀 수도 있고 임금을 갑자기 낮출 수도 있고 시간의 수당을 편법적으로 안 줄 수도 있고 하는 것입니다. So for example, the company can change the working condition as they wish anytime, or they can change the work hours anytime, or reduce the wages anytime. 민주노총은 정부의 이런 의도가 관철이 된다면은 노동자들의 상태는 극도로 나빠질 것이라고 판단하고 있습니다.
So the Korean Confederation of Labor Trade Union believe that if this thing really happens, then it will be the Korean workers will face a lot of difficulties. Not only keeping their work but also working conditions. 따라서 한국의 모든 노동조합이 한국의 모든 노동자들이 정부의 잘못된 노동 정책에 맞서 투쟁하고 파업하고 해서 정부의 의도를 막아내야 된다고 생각하고 있습니다. So we believe that all the unions in Korea must fight against this legal changes, and if necessary, we want to go on general strike. 민주노총은 노동계약을 저지하기 위해서 작년에 총 3차례의 파업 투쟁을 조직했었습니다. So last year, can you hear me? Last year we had 3 strikes. The Korean Confederation of Trade Union organized 3 major strikes. 하지만 노동자들만의 힘으로 정부의 노동정책, 노동계약을 막아낼 수 없었기 때문에 노동자와 민중들이 함께 하는 그러한 총궐기 투쟁을 통해서 노동계약을 막기 위한 싸움들을 힘차게 벌여나갔습니다. But we don't believe that only workers with their own. We believe that not only workers but also all the people in Korea should be united in this fight. 특히 작년 11월 13일 전태일 동지의 죽음을 기리는 노동자의 날에 우리는 거대한 총궐기 집회를 개최했습니다. Especially last November 13, we organized a labor protest. People raising up a rally. So they call a rally, which is called People Rising Up, People Rise Up rally. Yeah. So it is a traditional labor protest every year, but it became a huge last November. 전국에서 15만 명 정도의 노동자와 민중들이 모여 집회를 가졌고 대통령이 살고 있는 청와대를 향해 행진을 시작했습니다. So there were 150,000 people gathered for the rally, and we marched to the Blue House where the Korean president is living. 노동자들과 민중들의 거센 저항에 놀란 정부는 무수히 많은 경찰들을 동원해서 바리케이트를 쌓고 물대포를 쏘고 노동자들의 투쟁을 진압하기 위한 온갖 폭력을 자행했습니다. So alerted by the Korean people's fight and protest, that the government established the barricade, the big fence, and also they brought water cannons, and so they put a lot of repression to the people's protest. 그 투쟁의 과정 속에서 농민 한 분이 물대포에 맞아 쓰러졌고 지금 병원에서 코마 상태로 아직까지 투병 중에 있습니다. In the struggle, a farmer was hit by the water cannon and he was hospitalized. And 저기요, 의식이 없어요? 예. He's unconscious still today. 그러한 사건에도 불구하고 현재 한국 정부는 자신의 노동계약 정책을 굽히지 않고 계속 추진하고 있고 거기에 더불어 온갖 민주주의적 그 제도와 절차들을 파괴하는 행위들을 자행하고 있습니다.
Despite the people's opposition and struggle and sacrifices, Korean government has not backed off yet. 작년 11월 13일 노동자들의 투쟁이 폭력적으로 진행됐다라는 것을 핑계 삼아 민주노총의 노동자 리더들을 13명이나 구속했습니다. Not only that, the government arrested 13 labor officers of the Confederation for asking responsibility of their own violent repression toward work people. 그뿐만 아니라 노동조합 사무실을 대규모 경찰 병력을 동원하여 압수수색하였고 노동조합 간부들의 통화 기록이나 개인 신상과 관련된 것들을 광범위하게 도청하고 압수하는 그런 일들을 자행했습니다. Moreover, the government raided the union offices and seized union documents and also they wiretapped the union officers' phone and their conversation. So 아직도 계속하고. 예. So they're continuously doing that. 한국 정부가 이렇듯 거세게 노동자들의 투쟁을 탄압하고 있지만 민주노총은 결코 투쟁을 멈추지 않고 있습니다. Despite this repression, Korean labor unions and Confederation they don't want to stop their fighting. 올해 지난 3월 26일 어제 한국으로 따지면 어제도 대규모 집회가 열렸고 수만 명이 모이는 집회들이 계속 이어지고 있습니다. Yesterday there was a huge demonstration in Korea and there are small demonstrations all over in Korea. 오는 4월 13일 한국 국회의 국회의원들을 뽑는 선거가 진행될 예정입니다. In April in Korea there will be an election by which Korean congressmen will be elected. 민주노총과 한국에 투쟁하는 노동자들은 이번 총선에서도 투쟁을 통해 노동자들을 탄압하는 국회의원들을 낙선시키겠다는 투쟁을 또 같이 전개하고 있습니다. So we, KCTU and Korean unions will try hard to make sure that the congressmen who support anti-labor laws will not be elected again. 그리고 오는 6월에 또다시 총파업을 조직하겠다는 계획을 가지고 있습니다. And we are planning to organize a general strike in this June. 6월의 총파업은 단순히 노동 계약을 저지하기 위한 방어적 투쟁만이 아니고 한국 사회에 있어서 가장 열악한 노동자들인 비정규직 노동자들의 최저임금 1만 원을 쟁취하기 위한 목표를 내걸고 조직되는 파업입니다. The struggle, general strike, will not only it will not be a defensive struggle, but it will be an offensive struggle, fair fight to establish a minimum wage for temporary workers, which is 예. about $10 for Korean won. 그리고 또다시 6월 투쟁 이후에 연말에 다시 작년과 같은 민중 총궐기를 통해 민중들의 힘을 다시 한번 과시하고 또 그 힘을 통해 전국의 노동자들이 함께 파업에 나설 수 있는 그런 투쟁을 조직하기 위한 활동들을 계속 전개하고 있습니다. At the end of this year, we also want to organize another
rise up people's rising, so that we can demonstrate the power of the people. The government cannot really repress. 한국 노동자들의 투쟁은 한국 노동자들만의 투쟁은 아니라고 생각합니다. I do not believe the Korean worker struggle is only for workers in Korea. 한국의 민중들과 노동자들이 연대하듯이 전 세계 노동자들이 잘못된 자본주의 세상에 맞서 싸움에 나서야 된다고 생각합니다. We believe that as Korean people united to fight this capitalism and government, we believe that the workers in the world should be united and fight. 특히 신자유주의가 전 세계 노동자들을 위협하고 있는 지금의 세계에서 노동자들의 국제적인 연대 투쟁은 그 어느 때보다도 훨씬 더 중요하다고 생각하고 있습니다. Especially because of the devastating impact of neoliberalism, we believe that the uniting force of the workers in the world is more important than any other time. 한국의 노동자들은 한국 정부와 한국 자본가들에 맞서 싸울 것입니다. 더불어 전 세계 노동자들의 투쟁의 가장 앞에서 전 세계 노동자들이 진정한 자유와 새로운 세상을 만들 수 있도록 최선을 다해 투쟁할 것입니다. 감사합니다. So we Korean workers will not only fight against our capital, our businessmen, and also government, but also we will be at the front line of the workers fighting in the world to establish the real democracy and equality. Thank you so much. 저는 제가 소속된 한국 건설 노동조합에서 잠깐 소개를 시켜드리겠습니다. So I'd like to talk a little bit about Building Construction Industrial Union, where I belong. 현재 저희 전국 건설 노동조합에는 5만 명이 조직되어 있습니다. We have about 50,000 members under our union. 건설 사무직, 건설 회사에 다니는 사무직들과 건설 현장의 노동자들로 구성된 화이트 칼라와 블루 칼라가 같이 있는 유일한 노동조합입니다. We call it industrial union because we have one sector workers, office workers working for these construction companies in office, but also workers. We have another sector is of workers who are working in the construction sites, and so they are all in the same union, and it is very unique in Korea. 두 조직이 하나가 된 것은 1988년도 민주화 투쟁 과정이었습니다. 시작된 그 과정이었고 10년 후인 1998년도에 블루칼라, 화이트칼라, 건설산업의 블루칼라, 화이트칼라가 많은 어려움을 물리치고 한 조직으로 건설되어 지금 18년째 같이 하고 있습니다. It wasn't easy to unite in both sector workers, but it happened because of the 1980s, the militant fight among workers. But it was more established in 1990s, late 1990s, and for now, for 18 years, those both sector workers have been working together and united. 우리 건설 산업 노조는 정규직과 현장의 비정규직과 기업의 정규직이 같이 하는 남한 사회에서 유일한 조직이고 또 전 세계적으로 노동운동사에 봐서도 유일한 조직이라고 생각하고 사명감을 갖고 현재 일하고 있습니다.
So most people working for construction companies in office are regular workers, regularly hired. But the people who are in a construction site, they're temporary or contracted out workers. But so we are very proud that this unique union which organizes both sectors together, and we feel like we are very responsible to keep this way of uniting workers together. 현재 또는 앞으로 미래에 저희들이 가장 중요하게 생각하는 것은 두 가지입니다. So far, right now, the union believe that there are two very important things we should do. 그 하나는 아직도 건설 현장은 한국의 건설 현장은 가장 열악한 환경에서 노동자들이 일하고 있습니다. 즉 산업재해가 1년에 일어나는 건수가 700명이 건설 현장에서 죽어나가고 있습니다. The first one is the working conditions in the working conditions of the workers in the construction site who are not only hired irregularly as a temporary workers, but also their safety issue is huge. For example, every year we have 700 people, 700 workers are dead because of the injuries and the occupational hazards. Yes, it's this year it's only 1 year. Every year, every year we have 700 people who are dead. 이것은 건설 현장이 그만큼 열악한 환경에서 노동을 하고 있다는 반증이고요. 건설 현장의 안전관리자가 현재 비정규직이 대부분입니다. 그것을 저희들은 정규직으로 바꾸라고 정부와 사용자 단체 요구를 하고 있습니다. These occupational injuries and deaths are happening not only because the working condition itself is very dangerous, but also the people who are in charge of safety issues. They are hired temporarily. They are not regular workers either. So we believe that they have to be hired as regular workers. 또 하나는 아직도 대한민국 건설 현장은 8시간 노동, 주 40시간이 정착이 안 되고 있습니다. 토요일 날 휴무를 시키기 위해서 저희들은 근로시간 단축 투쟁을 현재 진행하고 있습니다. Another main problem is the workers in the construction site. The 8-hour day work or the 40-hour week work hasn't been established. So many workers are working during the Saturdays. So we would like to change these working conditions. 5만 명 조직의 90%는 현장의 노동자고 10%가 관리직입니다. So 90% of our 50,000 membership it consists of construction workers, whereas only 10% are regular workers working in offices. 조직 통합을 할 때 가장 중요한 것은 정규직들이 비정규직을 위해서 양보를 하고 현장의 노동 조건을 개선시키기 위해서 정규직들이 양보했다는 것이 저희 건설 산업 노동조합의 어떤 정신입니다. 그것을 위해서 한국의 다른 노동조합들도 정규직이 비정규직을 위해서 양보하고 이런 정신들을 하나로 하는 그런 것이 중요하다고 생각합니다. So even though we have 10% regular workers who are working in office, they believe that they have to really work with or even sacrifice a little bit for the construction workers who are irregularly or temporarily working. And so this is the spirit of our union, how they are united together, and we are very proud of it. 이상입니다.
Thank you so much. Is there any questions? Yes, please. The first question is, how is the link of the labor movement in the fight against the United States military presence in the Korean Peninsula? Is the trade union movement united and active against, the United States imperialist presence in Korea, particularly the military installations and so on? So it is more about the initial effort for Korean workers, how they fight against U.S. militarism And again, against the bases. or military bases. Installations, yes. Whatever they can say about how the workers and the trade union organizations and the people's organization are fighting. 어떻게 연결? 그러니까는 한국의 노동자분들이 어떤 노력을 해주신 거, 그러니까 그 미국의 그 군사 기지 혹은 군사 기지뿐만이 아니라 내가 볼 때는 미국이 그 한국에 와서 그 점령하고 그런 것에 대해서 그것을 이렇게 대응해서 싸운 그런 저기가 있으면 뭐라 그러죠? 그러니까 그 긴 역사를 얘기하실 필요는 없지만 어떤 example 한국에 많은 미군 기지들이 현재도 있습니다. So in Korea we have a lot of military bases still currently. 그리고 그 미군 기지가 이제 여러 가지 사건 사고도 많이 있었고요. 사건. 근데 그렇게 설명하는 것보다는 제주 강정마을. 조금 이제 생소한 질문이 돼서 그런데요. 제주 기지. 한국에 미군 기지가 존재하는 것이 미국 정부나 한국 정부는 한국의 남한의 안전에 절대적으로 필요하다라는 그 주장하고 있습니다. 미군 기지가 한국 남한 사회의 안전에 절대적으로 필요하다 이렇게 주장하고 있습니다. So the Korean government or the public, I think Korean government has this always talked about U.S. military having military bases in Korea is good for Korean people and their safety. 그러나 우리 그렇게 생각하지 않습니다. But the Korean workers, 우리가 그러니까 노동자. 한국의 노동자 운동은 그렇게 생각합니다. But the Korean labor activists do not believe that. 오히려 미군 기지의 존재가 남한과 북한의 긴장을 더 격화시키고 전쟁 위협을 더 확대하는 그러한 역할을 하고 있다고 생각합니다. On the contrary, we believe that the existence of military base, U.S. military bases in South Korea, create tensions between North and South Koreans, and also it expanding the war situation in Korea. 실제로 한반도의 남한과 북한의 평화는 미군 기지와 같은 물리력에 의해서 보장되는 것이 아니라 실제로 남한 정부와 북한 정권이 이 평화적인 관계를 갖다가 가져갈 수 있는 그런 정권으로 바뀜으로써 가능한 거죠. We believe that the peace can exist not by physical or military basis, existence physical basis, but we believe they can happen. The peace can be established only when we can change the relations between the two Koreas by changing more governmental structure.
전쟁 반대 폄하 이 노동자 운동의 중요한 목표와 요구 중에 하나. So we workers also we demand when we fight we demand about peace, 전쟁. peace and anti-war. It's always included in the labor demand. So I see here, and then I go to Kazumi first, and then I will go this way. Just quickly, how many KCTU union members are in the jail because of that union activity? How many union members are fired because of the union activity and demonstration? And how union support those fired members? 그러니까 얼마나 많은 노동자분들이 So many. Last year, 작년 11월 13일 그 집회와 관련된 건만으로 13명입니다 지금 현재. So the 13 people were arrested in jail, and they are in jail only for that one event happened last year, last November, protest. So how many on so far will be? It's countless. 관련해서 500명이 소환당해서 경찰 조사 우리 둘 포함해서요. 소환당해서 조사를 받았고 앞으로도 계속 구속될 것 같습니다. So for that, only for that protest, 500 labor activists were called to office, including these two, and they were interrogated by the police. 민주노총은 전체 조합은 80만의 조직이고 수천 개의 노동조합으로 구성되어 있기 때문에 거의 매일같이 해고에 반대하는 투쟁이 벌어지고 있고 또 해고 복직시키라는 요구에 투쟁 역시 벌어지고 있습니다. So the KCTU, the Korean Confederation of Trade Union, consists of about 800,000 workers, the members, and a lot of labor unions. So every day they have a struggle, they have a fight against the layoff. It's happening every day. We organize every day, and also fighting for reinstatement of these laid off workers. Okay, I will go this way. Yes, thanks. I'm a supporter of the International Communist League and the Spartacus League, which is the U.S. equivalent of that. And first off, I want to salute the KCTU for its militancy in action. There certainly is a beacon to the entire world as to how to struggle on the assembly line in the street. You talk about the two federations, the Korean Federation. It's something like we had here, the AFL-CIO. The CIO was formed specifically because the AFL would not form industrial unions. You are obviously an industrial union federation, which is a plus. And this, of course, happened in the 30s here. What happened was they merged, and they merged with the hallmark of their merger being anti-communism. That was the reason they merged, because they kicked out the unions that were like Brother Haynes unions, kicked out of the AFL-CIO at the time of the merger. They eventually let them back in when they realized they were changed. Your struggle for international solidarity is very important. But without a political program, you're not going to unite people across international borders. The international enemy is capitalism. Look what's happening in Korea now. The youth are very dissatisfied because as China catches a cold, Korea might catch pneumonia. And their economy is declining, and the Korean economy is declining. Rate of profit is declining. Hyundai Maritime is about to go out of business. There's a need for an international link politically, because all the good sounding world, we need a political change in the world. That's what we need. And the youth are ready for a political change. But they have to have that power that's going to provide the vehicle for that change. We as workers have the power. And internationally we have to combine, but it has to be on a political basis. I don't see where that's coming from, the KCTU. I see
Because that's what you gotta call it. If you want socialism, it's gonna take a revolution to get it. You gotta demand it. 한국노총 유니온총 얘기도 하신 거죠. 그러니까 본인이 결국은 얘기하시는 건 뭐냐면 지금 그러니까 세계 노동자의 그 단결이라고 하는 것에 대해서 우리가 앞장서겠다고 했지만 자기가 듣기에는 지금 그 민주노총이 지금 자기가 들은 바로 말하자면 굉장히 그 뭐라 그러죠? 그러니까 조합주의자입니다. 아니요 조합주의적이보다는 어떤 정치적인 그런 공약이 자기가 볼 때는 있어야 돼. 정치적인 그러니까 그런 공약이 세계적으로 어떻게 노동자가 할 건지 그런 게 없는 것 같고 그다음에 너무 뭐라 그러죠? 자기 나라에만 협소한 것이 아니냐라고 자기는 생각한다. 민주노총, 한국노총. 민주노총이 그러니까 자기가 듣기에 저 잠깐 한 가지만 들을게. So you were saying that the KCTU doesn't have that political program, not the other. I mean, yeah, KCTU is a firm political KCTU. program that it can link up to Yeah. national. I agree. And 아까 말씀드렸듯이 민주노총은 정치적으로 노동조합이 파괴된 상태에서 정치적 각성을 한 활동가들에 의해서 만들어진 구조입니다. But in fact, KCTU was established by a lot of political activists 정치적으로 파괴된 상태에서 who established it from the situation in which a lot of labor activism was. 아까 말씀드렸듯이 정권에 의해서 정치적 목적에 의해서 노동조합과 노동운동이 파괴된 상태에서 다시 정치적으로 각성된 활동가들에 의해서 만들어진 조직입니다. So the origin of the KCTU was in fact first of all the situation when it was established was the Korean labor movement and also labor union activism was severely repressed by the government. And so in that situation, a lot of political activists thought we need another structure or organization to rebuild political programs, as you said. So that was the beginning. 때문에 민주노총을 초기 만들었던 대부분의 활동가들은 노동자 계급의 계급적 의식을 투철하게 가지고 있었고 정치적으로도 사회주의 신념 이런 부분들을 가지고 있는 사람들이 많았습니다. So because of their early activists within KCTU had a strong working class consciousness and also politically they had a socialist ideas. 하지만 지난 20년 동안 그 노동조합을 뛰어넘은 그러한 정치적인 조직을 만들고 정치적인 목표를 달성하기 위한 남한 노동자들의 투쟁은 끝없는 실패와 좌절을 하게 됩니다. But during the last 20 years, the effort to build something beyond trade unionism has faced a lot of difficulties. 지적하신 대로 노동조합 운동이 정치적인 반면에 노동자들의 정치적인 운동이 그에 상응해서 따라가지 못하는 것이 사실입니다. So some of you point out that you can see Korean labor movement looks very militant, and so it has a militancy, but there is a gap between the militancy and also the political ideas and consciousness among the broad workers and people. 말씀하신 대로 남한의 노동자들이 가지고 있지 못한 그런 정치적 각성의 약점은 지금 말씀하신 대로 노동자들의 국제연대 과정 속에서 노동자들이 계급적으로 단결하고 계급적으로 연대하는 투쟁의 과정 속에서 상당히
So as you pointed out, I believe that the raising workers' consciousness and political programs among Korean people will be more strengthened and built in the process of participating in the struggles with the workers of the world. Thank you. I will go this one. No. My questions were sort of on the same line, like how are the federations, the two federations, working together? Is are you able to get solidarity from the establishment? The larger. Are you able to have an impact on drawing them into work that you're doing and co-defense, defending each other, especially when your activists are attacked? Because that's a trick that we have to learn too here in the U.S. with a number of federations. And then do you see a political vehicle for putting pressure on the business governments? Is there a party or groups that have space, or is it just so shut down that they can't organize politically, to pressure the right-wing government, put pressure on them, in the political arena through a threat to, take people away from the parties of the big business? So, 두 개의 질문. 예. 그 민주노총 제가 이제 처음 철도 노동자가 되었고 철도 노조 조합원이 되었을 때 제 소속은 한노총 조합원이었어요. 어용노조의 조합원이었습니다. So about answering the first question about two federations, when I started to work as a railway worker, my union, Railroad Workers Union, is affiliated with the other federation, which was a Gyeongdo Federation. 그 과정 속에서 저는 이제 노동조합을 민주화시키기 위한 투쟁을 계속했고 노동자들의 권리를 찾기 위한 총파업의 과정 속에서 해고된 적이 있습니다. So I was involved in the movement to democratize my union, my own union, and was part of it. And we organized a strike, and I was fired in the process. 저와 같이 수많은 노동자들이 투쟁을 통해서 해고되고 희생되고 하는 그런 과정 속에 2001년도에 철도노조가 한국노총의 조직에서 민주노총의 조직으로 바뀌었습니다. So because of the effort organized by a lot of workers like me and other co-workers who tried to democratize my union, so finally in 2001, my union, Railroad Workers Union, severed the relationship with the Gyeongdo Federation, and we joined the Democratic Confederation. 말씀하신 것처럼 두 개의 내셔널 센터가 하나의 조직으로 합쳐서 자본에 맞서 싸우는 것은 대단히 중요한 일입니다. So I believe that, as you point out, I think two federations, when they work together to put pressure on the government and the capital, is important. 하지만 AFL하고 CIO가 합쳐서 꼭 긍정적인 것만은 아니었듯이 합치는 것보다 더 중요한 것은 어떠한 조직으로 합치느냐라고 봅니다. But as you point out, when AFL, CIO, when they combined them together, when they merged, it was not always a good purpose or good conclusion. So we believe that the important part is not just to unite, but also how we unite and to establish what kind of organization we want to build. 또 한 가지 질문에 대해서는 저도 그 노동자 정당을 만들려는 시도를 하다가 한번 구속된 적이 있습니다. About the second question about any political vehicle
to put pressure on the government or the capital, there was an effort to build a labor party, and I was a part of it, and so 그것 때문에 I was arrested for that effort. 이전 정부, 그러니까 김대중 노무현 정부에서 노동자들의 정치 활동에 대한 탄압이 약화되긴 했었지만은 우리 정부로 바뀌면서 노동자들의 정치 활동에 대한 탄압이 다시 강화되고 있습니다. So under the liberal government in the late 1990s and early 2000, the repression against the labor activism had been little bit eased. But however, because now the right-wing government came back, the repression became much more severe now. 지금 한국의 노동자 정치 운동이 약화되어 있는 건 사실이지만 그렇다고 해서 사라진 것은 아닙니다. So the Korean labor movement became a little bit weakened. However, it didn't disappear. 특히 노동자 정치 운동은 전 세계적으로 노동자 계급의 투쟁과 노동자 계급의 힘이 어떻게 조직되느냐, 얼마나 강하게 조직되느냐에 큰 영향을 받을 거라고 생각하고 있습니다. 노동자의 정치 운동은 전 세계적으로 한 국가의 문제가 아닌 전 세계적으로 노동자 계급의 힘이 얼마나 강화되고 노동자 계급의 정치가 얼마나 확산되느냐에 달려 있다. So I believe that a political movement of workers in one country cannot really be really strong until the workers in the world are more strengthened together. So the one nation's workers' political power can be influenced by the workers. How strong and how strong the workers in the world can be united and then they establish their power. Make sense? A few more minutes, so the last question. There's another one. Okay, sorry. And then you too. Thank you very much for visiting with us. We all agree that we have many of the same problems. This is why it's easier for us to understand what you're saying, even though some of the language difficulties continue. I wanted to tell you about Peace and Freedom Party. I've been with them for quite a while. They've been on the ballot in California. Well, they were on the ballot throughout 22 states in 1968 when the murderers were murdering in Vietnam. And since then, the membership has dropped off. Peace and Freedom Party is a party building socialism, attempting to use the electoral podium to build socialism, just one tool. We know we're not going to win it through election. Do you want to translate that? So 지금 그러니까 노동자 정당에 대해서 말씀하셨기 때문에 그러신 것 같은데 저분은 자기가 속해 있는 그리고 자기가 조직화하고 해왔던 그 Peace and Freedom이라고 그러니까 자유와 평화 자유정당이라고 하는 것을 좀 얘기해드리고 싶다고. 이거는 사회주의에 기반해서 만든 미국에 있는 당이고 1968년에 만들어져서 한 22개의 주에 그래서 스티브가 하고 싶은 것은 그 직장 내 산재나 이런 것에 대한 정부의 그 규제가 약화된 것에 대해서 그 규제를 약함으로써 나오는 산재 이런 것들에 대해서 지금 어떤 건설일 수도 있고 아니면 다른 산업에서 그런 예가 있으면 얘기해달라고 하시는 거고. 그리고 저긴 성은 what's your name? Roger. Roger는 지금 그러니까 민주노총의 조합원들의 그 퍼센티지 그 노동자 중에서도 몇 퍼센트를 지금 조직화해서
그리고 그 수가 문제가 아니라 자기가 볼 때는 그 영향력이라고 하는 건 그래도 수는 작아도 영향력을 미칠 수 있는데 그 영향력이 본인이 보실 때는 어떠한지. 제가 먼저. 네. 그 김대중 정권 이전에는 직장에 그 산업안전감독관이라는 제도가 있었습니다. 그런데 산업안전감독관. 감독관. 그러니까, 감독관이 영어로 뭘까? So before supervisor. Before the late 19 so let's talk about Steve's question. So before the late 1990s, so before the President Kim government, so government, I'm not so sure you were familiar, but before the late 1990s, so before the neoliberalism in Korea become much more strong, there was in workplaces there was a supervisor who is supervising these health and safety issues. And so the workplace has to have these kind of supervisors inside. 그런데 공교롭게도 김대중 정권, 소위 우리가 말하는 민주정부가 들어서면서 신자유주의에 대해서 반대를 하지 못함으로써 안전보다는 효율을 우선하게 돼서 그 산업안전감독관 제도가 필수가 아닌 선택, 또한 그것을 담당하는 사람들도 전부 비정규직으로 선택할 수 있도록 정규직 아닌 비정규직 선택할 수 있도록 했기 때문에 사용자나 정부에서는 싼 비용으로 안전관리를 할 수 있는 비정규직을 택했기 때문에 특히 건설 현장은 수많은 산재 사고가 끊이지 않고 일어난다고 생각합니다. But because the Korean government couldn't resist or couldn't fight against neoliberalism since late 1990s, since then having supervisor for safety and health issue in workplace is not mandatory anymore. It became a choice. So companies can choose to have it or not. So because of that, and as in construction we talked about, those supervisors were irregular temporary workers. So because of so Steve is right, the deregulation of the safety and health issue becomes really a main problem of increasing number of deaths in construction site. 세월호 사건이 사실은 지금 말씀하시는 대로 안전보다는 돈을 우선하는 그런 정부와 자본에 의해서 만들어진 그런 사건이라고 생각하고 있습니다. So another example of government putting efficiency over safety is the Seoul ferry incident. It was exactly demonstrating the deregulation of safety issues. 세월호뿐만이 아니라 전 산업의 안전보다는 돈을 목적으로 비정규직들이 값싼 노동들이 들어가게 되고 돈을 더 많이 벌기 위해서 안전에 대한 교육이나 제도나 이런 것들이 하나둘씩 사라져가고 So just making money, making profit is the whole purpose now, and so reducing the regular workforce in workplace is one way to not paying attention to safety issue, and also eliminating the safety education sessions in workplace has been another issue they're concerned about. 그리고 말씀하신 것처럼 노동조합 조직률 관련해서 한국 노동조합 조직률이 10%에서 조금씩 떨어져가고 있습니다. Regarding Roger's question, the percentage of workers who are organized under union is about 10% right now, and it's declining. 그리고 민주노총으로 보면은 그 반 정도가 되니까 5%보다도 더 많은. And the people who are organized under KCTU is about 5%. So it's a little bit half of the workers who are organized are under this federation.
근데 말씀하신 것처럼 노동조합이 실제로 조직하고 있는 노동자의 숫자가 얼마냐도 중요하지만 그건 못지않게 중요한 거는 얼마나 많은 노동자들의 이해와 요구를 대변하는 활동을 하느냐라는 겁니다. But as you pointed out, that not a number itself doesn't really tell everything. But I believe that how much these unions are representing workers' interests and working class interest is more important, I think. 남한의 노동조합의 역사 속에서 사실은 민주노총보다도 민주노총의 전신이었던 전국 노동자 협의회라는 조직이 훨씬 더 많은 노동자들의 대의를 위해서 싸웠고 또 그러한 대표성을 가지고 있었던 조직이었습니다. So in fact, the history of the labor union, labor movement, Korean labor movement shows that there was one point right before the Korean Confederation of Trade Union was formed. There was another entity which is called, I don't have the name, but that in fact he believes that represented more working class demands and interests much better than KCTU, to my belief. 따라서 민주노총이 과거 전노예처럼 노동자들의 대의를 위한 그러한 조직을 거듭나기 위해서는 지금 한국 사회에서도 가장 중요한 것은 중소 영세 비정규직 노동자들을 어떻게 조직하고 또 그들의 이유와 요구를 위해서 민주노총이 앞장서 싸우느냐 이게 제일 중요합니다. So the entity he was talking about was Korean Trade Union Congress, which was built in 1989 until 1999, and I believe that to make the KCTU become more representing and fighting for working class interest right now is to focus and over how much we can represent or organize the temporary workers who are working irregularly and do not have benefits as regular workers. So how much we can fight for their interests of those workers will be very important.